Jiradhirajana Priya Priyakara Nirnatsuro Pujito Jiradhirajana Priya Priyakara Nirnatsuro Pujito Shri Chaitanya Kripa Bhura Bhuvi Bhuvo Badha Vahantarako Shri Chaitanya Kripa Bhura Bhuvi Bhuvo Badha Vahantarako Vande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go Vande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go. Yes, for glasses. Nana Shastra Vicharina Ikanipano Saddhamma Samstapako Nana Shastra Vicharina Ikanipano Saddhamma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakara Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakara Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhina Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhina Mataliko Bande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopala Go. We're reading Nectar of Instruction. Today, the final verse, verse number 11. আমরা উপদেশামৃত পাঠ করছি আজকে অন্তিম শ্লোক নম্বর 11 Krishna yochai pranaya vasati presha bibyo piradha kundam chashya munibir aditas tadrigeva vayad ai Yat prashtet apyalam asulabam kim puner bhakti bhajam tat premadam sakridapi saras natur avishkaroti. Translation. Of the many objects of favored delight and of the lovable damsels of Brajabhumi, Srimati Radharani is certainly the most treasured object of Krishna's love, and in every respect her divine kund is described by great sages as similarly dear to him. Undoubtedly, Radha Kund is very rarely attained even by the great devotees. Therefore, it is even more difficult for ordinary devotees to attain.
If one simply bathes once within those holy waters, one's pure love of Krishna is fully aroused. শ্লোক নম্বর 11 অনুবাদ শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির প্রেমময়ী গোপ বালিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তার সরোবর তারই মতো শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। শাস্ত্রে মুনিগণ এই রূপে বর্ণনা করেছেন। এমনকি এই মহান রাধাকুণ্ড মহান মুনিগণেরও দুর্লভ বস্তু। সুতরাং সাধারণ ভক্তদের নিকট তা প্রকৃতই দুর্লভ। সুতরাং কেউ যদি সেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন তাহলে তার অন্তরে ভগবত প্রেমের উদয় হবে। Purport: Why is Radhakund so exalted? The lake is so exalted because it belongs to Srimati Radharani, who is the most beloved object of Sri Krishna. শ্রী রাধাকুণ্ড জগতের সর্বোত্তম স্থান কেন? কারণ এই সরোবর শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম ভক্ত শ্রীমতী রাধারানীর জলকেলির স্থান। So we had already explained from the previous verse how there were different devotees situated on different levels. আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি কিভাবে বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন স্তরে রয়েছেন। We described how there are many fruitive workers, and the one who is following the Vedic rituals, who's a karmakandi, he's the best of the fruitive workers. এবং বলা হচ্ছে যে যারা সকাম কর্মী তাদের মধ্যে যারা বেদের প্রিন্সিপালসগুলো বা নীতিগুলো মেনে কর্ম করেন তাদেরকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ। Better than the fruitive worker, however, is one who has in knowledge, like the jnana yogi, who has in transcendental knowledge. তার থেকে সেই কর্মীর থেকে যারা জ্ঞানী, যারা সেই চিন্ময় জ্ঞান আহরণ করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। And the best of all jnanis is one who comes to devotional service. এবং তারপর যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছেন। And there are many pure devotees who are engaged in devotional service, and the best of all the pure devotees are the gopis of Vrindavan. তো এই সমস্ত ভক্ত যারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছে তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং সেই শুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন বৃন্দাবনের গোপিকারা। And the best of all the gopis of Vrindavan is Srimati Radharani. এবং বৃন্দাবনের গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। So from the last class I had mentioned how there are many gopis, many thousands of gopis, and of the thousands of gopis 16,000 are the best. আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে কৃষ্ণের সহস্র শত গোপী রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে 16,000 গোপী হলেন শ্রেষ্ঠ। And from these 16,000, 108 are the best. এবং সেই 16,000 এর মধ্যে 100 গোপী শ্রেষ্ঠ। And from the 108, 8 are the best. এবং সেই 108 এর মধ্যে 8 জন শ্রেষ্ঠ। And those 8 gopis are all servants of Srimati Radharani and Chandravali. এবং এই 8 জন সখীরা শ্রীমতী রাধারানী এবং চন্দ্রাবলীর সেবিকা। And in the competition between Radharani and Chandravali, Srimati Radharani is the best. এবং রাধারানী এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে তুলনা করলে শ্রীমতী রাধারানী সর্বশ্রেষ্ঠা। She's the best because she has the greatest devotion for Krishna. She gives the greatest pleasure to Krishna. তিনি শ্রেষ্ঠা কারণ তিনি তার কৃষ্ণের প্রতি তার সবচেয়ে বেশি ভক্তি রয়েছে, সবচেয়ে বেশি তিনি আনন্দ বিধান করেন শ্রীকৃষ্ণের। So Srila Prabhupada is describing the reason why Radhakund is so great, is so important, is so purifying, is because it belongs to Srimati Radharani. তাই রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে কেন রাধাকুণ্ড কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ রাধারানী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। And her only purpose is to give pleasure to Krishna. এবং রাধারানীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করা। Srila Prabhupada continues, among all the gopis, she is the most beloved. Similarly, her lake, Sri Radhakund, is also described by great sages
as a lake that is as dear to Krishna as Radha herself. তাই রাধারানীর সরোবর রাধাকুণ্ড রাধারানীর মতোই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম স্থান। Just like in the material world, men and women, men we have a loving relationship with a young woman, and naturally you have great love and affection for everything in relation to the young woman. জড়জগতে আমরা দেখতে পাই যে একটি পুরুষ একটি মহিলার প্রতি প্রেম রয়েছে এবং সেই মহিলার সাথে সম্পর্কিত সব জিনিসের প্রতি তার প্রেম থাকে। We have a common saying, love me, love my dog. একটি প্রচলিত কথা রয়েছে যে আমাকে ভালোবাসো মানে আমার কুকুরকেও ভালোবাসো। So Srimati Radharani is the energy, the pleasure, the Ladini potency. Her purpose is to give pleasure to Krishna, and so that lake also is very dear to Krishna, is dear as Radha herself. শ্রীমতী রাধারানী তার যেরকম উদ্দেশ্য কৃষ্ণ আনন্দ বিধান করা এবং তাই জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয়তমা, তেমনি তার যে সরোবর রাধাকুণ্ড সেটিও কৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয়। Srila Prabhupada continues, indeed Krishna's love for Radhakund and Srimati Radharani is the same in all respects. শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন যে রাধারানীর প্রতি এবং রাধাকুণ্ডের প্রতি কৃষ্ণের সমপরিমাণ ভালোবাসা রয়েছে। Radhakund is very rarely attained even by great personalities fully engaged in devotional service, not to speak of ordinary devotees who are only engaged in the practice of Vaidhi Bhakti. শুধু বৈদিক ভক্তি অনুশীলনকারী নয়, এমনকি নিবিষ্টভাবে ভগবত ভজনকারী মহাত্মারও সহজে রাধাকুণ্ড লাভ করতে পারেন না। So Srila Prabhupada is cautioning all of us that it's not that it is a very rare, very exalted thing to be able to appreciate properly Radhakund. শ্রীল প্রভুপাদ তাই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকা উচিত যে যথোচিত যাতে সম্মান এবং শ্রদ্ধা আমরা রাধাকুণ্ডের প্রতি আমরা জাগ্রত করতে পারি, প্রশংসা জাগ্রত করতে পারি। We are engaged in the practice of Vaidhi Bhakti, following the rules and regulations. আমরা বৈদিক ভক্তির স্তরে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছি, আমরা নিয়ম কানুনগুলো পালন করছি। And we know how difficult that is for most of the devotees. এবং আমরা জানি যে বেশিরভাগ ভক্তের পক্ষে এটা কতটা কঠিন। So we should try to appreciate how exalted it is to actually engage in devotional service in Radhakund. তো সেই জন্য আমাদেরকে এটি ভাবা উচিত যেটা কতটা উচ্চমার্গের যে রাধাকুণ্ডের মহিমা কীর্তন করা বা তার উপাসনা করা। And we should have proper respect for great personalities who can actually do this. এবং আমাদের সেই সমস্ত মহাত্মা যারা এটা করতে পারেন তাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা থাকা উচিত। But Srila Prabhupada personally never encouraged us that we could simply go there and reside on Radhakund. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কখনো আমাদেরকে বলেননি, উপদেশ দেননি যে আমরা রাধাকুণ্ডের নিকট গিয়ে বসবাস করি এবং ভজন করি। But he taught us to respect and to understand the exalted position of Radhakund. কিন্তু তিনি চেয়েছেন যেন আমরা রাধাকুণ্ডের সেই যথোচিত মর্যাদা আমরা অনুধাবন করতে পারি। Srila Prabhupada continues, it is stated that a devotee will at once develop pure love of Krishna in the wake of the gopis if he once takes a bath in Radhakund. শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে একবার মাত্র রাধাকুণ্ডে স্নান করলে নাকি ভক্তের গোপী ভাবের উদয় হয়। So we often see statements like this in the Shastra, and they're not exaggerations. এবং আমরা এরকম বাক্য আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই এবং এটা এরকম না যে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। But we should understand it's not that every devotee who takes a bath in Radhakund is going to develop pure love of Krishna. কিন্তু আমাদের এরকম ভাবা উচিত নয় যে প্রত্যেক ভক্তই রাধাকুণ্ডে স্নান করে গোপীদের মতো ভাব অর্জন করতে পারবে। We should understand some devotees may develop pure love of Krishna.
by আমাদের taking bath. আমাদের এটা অনুধাবন করা উচিত যে কিছু ভক্ত এই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন করতে পারবে। So if you've taken bath in Radha Kund, then show us that you've developed love for Krishna, pure love for Krishna. তো আপনি যদি রাধা কুণ্ডে স্নান করে থাকেন তাহলে আপনি দেখান যে কৃষ্ণের প্রতি আপনার শুদ্ধ প্রেম জাগ্রত হয়েছে। Act in the mood of pure devotional service. Be fully engaged in Krishna consciousness. তো আপনি সেইভাবে আচরণ করুন, পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে আপনি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করুন, সেবা অর্পণ করুন। Srila Prabhupada continues, Srila Rupa Goswami recommends that even if one cannot live permanently on the banks of Radha Kund, he should at least take a bath in the lake as many times as possible. তাই শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে শ্রী রূপ গোস্বামীর মতে কেউ যদি রাধা কুণ্ড তটে স্থায়ীভাবে বসবাস নাও করতে পারে, তথাপি ভক্ত মাত্রেই যতবার সম্ভব রাধা কুণ্ডে স্নান করা উচিত। This is a most important item in the execution of devotional service. ভগবত ভজনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। Of course, going to holy places like Radha Kund, we should understand we don't go there only to take bath there. তো আমরা যখন তীর্থস্থানে গমন করি যেরকম রাধাকুণ্ড, আমাদের এরকম ধারণা হওয়া উচিত নয় যে আমরা শুধুমাত্র স্নান করার জন্যই তীর্থস্থানে গমন করব। But we want to hear about the importance of these holy places. আপনার উচিত এই সমস্ত পবিত্র ধামের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়া। We want to when we do take a bath, we want to take bath in the proper attitude, the proper mood of devotion. এবং আমরা যখন স্নান করব তখন আমরা যথাচিত যে মনোভাব এবং শুদ্ধ ভাব ভক্তি নিয়ে আমরা স্নান করব। We should understand we're taking bath not simply to cleanse the body, but to cleanse the consciousness, to cleanse the soul. আমাদের বোঝা উচিত যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের দেহটাকে পরিষ্কার করার জন্য স্নান করছি না, আমরা আমাদের চেতনা, আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য স্নান করছি। In the Shastras we see there are statements like one who goes to the holy place simply to take a bath there and not to hear from the saintly devotees, then that person is described to be as foolish as an animal like a cow or an ass. শাস্ত্রে এরকমও স্টেটমেন্ট বা এরকমও নির্দেশ রয়েছে যে কেউ যদি তীর্থস্থানে গিয়ে শুধুমাত্র স্নান করে এবং সেই স্থানের গিয়ে সাধুদের কাছ থেকে, মহাত্মাদের কাছ থেকে শ্রবণ করে না এবং যথোচিত মহিমা তার উপলব্ধি করতে পারে না, তখন তাকে অর্থহীন, মূর্খ এবং গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। So taking a bath is a devotional item. Devotional service can be performed in the modes of nature. It can be performed in the mode of goodness, it can be performed in the mode of passion, it can be performed in the mode of ignorance. It's not that all devotional service is pure devotional service. তো ভগবত ভক্তি তিনটি গুণের আধারে করা যায় বা করা হয়। সত্যগুণের আধারে ভগবত ভক্তি অনুশীলন, রজগুণ এবং তমগুণের আধারে ভগবত ভক্তি অনুশীলন। এই নয় যে সবাই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করছে। As Srila Prabhupada pointed out in the preface of this book, everything depends on the attitude of the devotee. শ্রীল প্রভুপাদ এই বইয়ের ভূমিকাতে বর্ণনা করেছেন যে আসলে সবকিছু নির্ভর করে ভক্তের যে আচরণ, তার ভগবত ভক্তি অনুশীলনের আচরণের উপরে। So similarly, taking bath in Radha Kund, the proper attitude must be there. একইভাবে রাধাকুণ্ডে স্নান করার ব্যাপারে প্রকৃত মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। Srila Prabhupada continues the purport. This is a most important item in the execution of devotional service. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে ভগবত ভজন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। Srila Bhaktivinoda Thakur writes in this connection that Sri Radha Kund is the most select place for those interested in advancing their devotional service in the wake of the lady friends, sakhis, and cowherds, serving maids, manjaris of Srimati Radharani. এই প্রসঙ্গে Confidential serving maids. এই প্রসঙ্গে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও লিখেছেন যে রাধারানীর সখী মঞ্জুরিদের ভাব নিয়ে কৃষ্ণ সেবা করতে হলে
ভজনোন্নতি কামীদের পক্ষে রাধাকুণ্ডই হচ্ছে সর্বগুরুত্বপূর্ণ স্থান। So Srila Bhaktivinoda Thakur is encouraging those who are on that level of devotional service, that they're actually in that mood of being of the Sakhis, the lady friends of the gopis, and the confidential maids like the Manjaris, confidential servants of Radharani. If one has actually achieved that very high level of Krishna consciousness, then that person can certainly go to Radhakund and he can reside there and he can bathe there regularly. এক প্রসঙ্গে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো যে যারা ভক্তির অত্যন্ত উচ্চ স্তর প্রাপ্ত করেছেন, যারা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করছেন এবং তারা বৃন্দাবনের গোপী মঞ্জুরিদের ভাব নিয়ে কৃষ্ণ সেবা করতে চান, তাদের জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ হলো যে তারা রাধাকুণ্ডে গিয়ে ওখানে গিয়ে বসবাস করতে পারে এবং ভজন করতে পারে, কিন্তু এটি সবার জন্য নয়। However, we see that to come to that kind of level of Krishna consciousness, it takes a lot of spiritual advancement. কিন্তু আমরা জানি যে এই ভক্তির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে গেলে অনেক বেশি পরিমাণ অগ্রগতির দরকার আছে, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির। Srila Prabhupada's purport said, living entities who are eager to return home to the transcendental kingdom of God, Goloka Vrindavan, by means of attaining their spiritual bodies, Siddha Deha, should live in Radhakund, take shelter of the confidential serving maids of Sri Radha, and under their direction engage constantly in her service. ভক্তদের মধ্যে যারা সিদ্ধ দেহ লাভ করে অপ্রাকৃত ধাম গোলক বৃন্দাবনে যেতে চান, তাদের রাধা কুণ্ড তটে ভজন করা উচিত এবং রাধারানীর ঘনিষ্ঠ কোনো মঞ্জুরির আশ্রয়ে ও তার নির্দেশে কৃষ্ণ সেবা করা উচিত। So if one has come to that level, that he is understood as Siddha Deha, in other words his spiritual position, his spiritual body, and understanding oneself in that mood of being an assistant to the Manjaris who serve Srimati Radharani, then one can go and live in Radhakund. তো যারা কৃষ্ণ ভক্তি অত্যন্ত উচ্চ স্তর শুদ্ধ স্তর প্রাপ্ত করেছেন তাদেরকে বলা হয় সিদ্ধ দেহ, এবং শুধুমাত্র যারা সিদ্ধ দেহ ভক্ত রয়েছেন তাদেরই একমাত্র অধিকার আছে বা তাদেরই একমাত্র তারা রাধাকুণ্ড গিয়ে ভজন করতে পারে। This is the most exalted method for those engaged in devotional service under the protection of Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো গৌড়ীয় কৃষ্ণ ভক্তদের কৃষ্ণ ভজনের এটি হচ্ছে সর্বোত্তম পথ। So Sri Chaitanya Mahaprabhu personally found this, he personally rediscovered Radhakund and Shyamakund when he was visiting Vrindavan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন ভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি ব্যক্তিগত নিজে রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন। When Mahaprabhu came there to Vrindavan, he asked the people, where is Radhakund? And nobody knew. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গেলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথায়, লোকেরা বলে আমরা জানি না। Then Sri Chaitanya Mahaprabhu came to the village where Aristasura had been killed by Krishna. তারপরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের সেই গ্রামে গেলেন যেখানে কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন। And it was at this place where Lord Krishna had been told by the gopis, headed by Srimati Radharani, that he should purify himself by going to bathe in all the holy places. তো এই হলো সেই গ্রাম যেখানে রাধারানীর নেতৃত্বে গোপীগণ কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে কৃষ্ণের শুদ্ধিকরণের দরকার, কারণ তিনি অরিষ্টাসুর বা গোহত্যা করেছেন। And so of course Krishna told the gopis, I'm not going to go there, I'll have them all come here. And Krishna dug his heel in the ground, and immediately all the different holy rivers and holy lakes, they all appeared there, and they brought water and poured it on the lotus feet of Lord Krishna. তো যখন গোপীগণ বললেন যে কৃষ্ণ তোমাকে বিভিন্ন
পবিত্র স্থানে গিয়ে নদীর সমূহে স্নান করতে হবে, তখন কৃষ্ণ বললেন আমি ওইসব নদীর ওখানে যাব না, তারা এখানে আসবে। তো তখন কৃষ্ণের কথা মতো সমস্ত পবিত্র স্থানের নদীসমূহ ওই স্থানে এসে কৃষ্ণের পায়ে তারা সমর্পিত হলেন এবং কৃষ্ণ সেই জলে স্নান করলেন। And this way Lord Krishna created Shamakund, and then he said to Srimati Radharani and the gopis that you also have to purify yourselves because you've been connected with the bull too. You've been connected with me and you're connected with the bull. You also have to purify yourself. তো কৃষ্ণ তখন বললেন যে যেহেতু তোমরা আমার সাথে সম্পর্কিত এবং তোমরা ওই অরিষ্টাসুর যে গরুর রূপ ধরেছে তার পক্ষ নিয়েছে, ওই জন্য তোমাদেরও শুদ্ধকরণের প্রয়োজন আছে, তোমাদেরকেও স্নান করতে হবে। So the gopis began to bring water from Manasa Ganga, but Lord Krishna saw that it was a great labor for them, so Lord Krishna arranged to help them. যখন কৃষ্ণ এইভাবে বললেন, গোপীগণ তখন মানসী গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসে তাদের একটি সরোবর তারা পূর্ণ করছিলেন এবং এটা তাদের পক্ষে খুবই শ্রম সাপেক্ষ হচ্ছিল। এটা দেখে কৃষ্ণ বললেন যে ঠিক আছে, আমি এদেরকে সাহায্য করব। And all the holy places who would come there to create Shamakund, they all poured water for Radhakund. এবং সমস্ত সেই নদীসমূহ আবার পুনরায় এসে তারা রাধাকুণ্ডে এসে রাধাকুণ্ডের জলে পরিপূর্ণ করলেন। So that was 5,000 years ago, and then 500 years ago Lord Chaitanya came there and he wanted to know where is Radhakund. এই ঘটনাটি 5,000 বছর পূর্বে ঘটেছিল এবং 500 বছর পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ধামে গিয়ে জানতে চাইলেন যে কোন স্থানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। But in course of time the places had been lost. Nobody knew. কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রভাবে সেই স্থানগুলো হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। But Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he is Lord Krishna himself, he's omniscient, he knows everything, and he came to the rice field near to the village where Aristasura had been killed, and he found in the rice field, he saw there was some muddy lake there, and he said, this is the Radhakund. তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি জানতেন যে কোন স্থানে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড। তখন সেই অরিষ্টাসুরের সেই গ্রামের নিকটে একটি ধান ক্ষেত যুক্ত স্থানে তিনি গিয়ে দেখলেন যে এটি আসলে শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড। And in his ecstasy on finding the place, Lord Chaitanya went into that rice field and he began to take bath there. এবং তার কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট হয়ে তিনি সে ধান ক্ষেতের মধ্যে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে স্নান করতে শুরু করলেন। Seeing Lord Chaitanya, a sannyasi, taking his bath in the middle of the rice field astonished all the villagers. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মতো একজন সন্ন্যাসীকে এই ধান ক্ষেতের মধ্যে স্নান করতে দেখে গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। But Lord Chaitanya was in ecstasy. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট ছিলেন। And after taking his bath there, then he took the mud from the field there and he used that mud to make tilak, and he marked his body with the tilak from the mud of Radhakund. সেই স্থানে স্নান করে তিনি সেই স্থানের মাটি তিনি তিলক পরিধান করলেন সারা সমস্ত শরীরে। So even today when you go to Radhakund, you'll see they will offer you tilak, which is the mud from Radhakund. আজকের দিনে আপনি যদি রাধাকুণ্ডে যান, আপনাকে সেখানে সেই মাটি বা তিলক আপনাকে দেওয়া হয়। So we can understand this Radhakund is very important because it meant so much to Lord Chaitanya Mahaprabhu. তাই আমরা বুঝতে পারি যে এই রাধাকুণ্ড এটি খুবই মহিমান্বিত এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এটি অতি প্রিয়। Therefore we also give great respect to Radhakund by going there, by offering our obeisances there, by doing some service for Radhakund. এই কারণে আমরা গৌরীর ভক্ত হওয়ার কারণে আমরাও সেখানে যাই এবং রাধাকুণ্ডের প্রার্থনা করি, পূজা করি এবং কিছু সেবা করি। It's important that go to Radhakund, we should have the mood to do service for Radhakund. আমাদের এরকম ভাব থাকা উচিত যে রাধাকুণ্ডে গিয়ে আমরা কিছু সেবা নিবেদন করব। Some things we can do there are help to keep everything neat and clean there. Go around with a broom and sweep and pick up the garbage and collect the rubbish and make sure everything's kept very nice and clean. আমাদের উচিত যে রাধাকুণ্ডে গিয়ে সেখানের কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রাধাকুণ্ডকে যেসব ময়লা আবর্জনা রয়েছে সেগুলো সব সরিয়ে
ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। Some devotees like to offer their obeisances around the Radhakund and Shyamakund, just as we offer obeisances around Govardhan Hill. You can walk around the Radhakund and Shyamakund offering obeisances. অনেক অনেক ভক্ত রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের চারিপাশে দণ্ডবাদ পরিক্রমা করে, যেরকম আমরা গোবর্ধন পর্বতের চারপাশে দণ্ডবাদ পরিক্রমা করি। So the point is, have the mood to do coming there to Radhakund, come in the mood of being a servant, that we want to serve. আমাদের আসলে ভাবটা এরকম থাকা উচিত যে রাধাকুণ্ডে গিয়ে আমরা কিছু সেবা নিবেদন করব, আমাদের সেবা ভাব থাকা উচিত। So Prabhupada is saying this is the highest, coming to Radhakund, this is the highest devotional service which we can perform. শিল প্রভুপাদ বলছেন যে এটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ধরনের ভক্তি সেবা যেটা আমরা করতে পারি। And we do it under the protection of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এবং আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সুরক্ষাধীনে এই সেবা নিবেদন করতে পারি। Because it's Lord Chaitanya Mahaprabhu who had given us, who had rediscovered this Radhakund. কারণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই পুনরাবিষ্কার করেছিলেন রাধাকুণ্ড, এবং তার ফলে আজকে আমরা রাধাকুণ্ড দেখতে পাই। In Prabhupada's purport, Prabhupada said, in this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes that even great sages and great devotees like Narada and Sanaka do not get an opportunity to come to Radhakund to take their baths. এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর লিখেছেন যে নারদ মুনি সনকাদি মহান ভক্তরা পর্যন্ত রাধাকুণ্ডে স্নান করার সুযোগ পান না। What then to speak of ordinary devotees? তাহলে সাধারণ ভক্তদের তো কথাই ওঠে না। If by great fortune one gets an opportunity to come to Radhakund and bathe even once, he can develop his transcendental love for Krishna exactly as the gopis did. সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি রাধাকুণ্ডে গিয়ে একবার স্নান করতে পারে তাহলে সে গোপীদের মতো কৃষ্ণ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। So great fortune, just like in Chaitanya Charitamrita, great fortune is described, Brahmanda Brahmite Kunya Bhagyavanjeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhaktilata Beach. It's by good fortune that we get the seed of devotion when we contact the spiritual master. তো এখানে সৌভাগ্যের কথা বলা হয়েছে, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত সৌভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, যে গুরু কৃষ্ণের কৃপায় সে ভক্তিলতা বীজ সে পেতে পারে। So to come to Radhakund also is a great fortune, and to take bath there also very great fortune. It can help us to develop love for Krishna. রাধাকুণ্ড যাওয়ার জন্য এবং সেখানে স্নান করার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের দরকার হয়, এবং সেটি একটি ভগবত ভক্তির অঙ্গ। And Prabhupada said, exactly as the gopis did, that we're following in the footsteps of the gopis. The gopis, we're encouraged to follow in the footsteps of the gopis. তো এখানে বলা হচ্ছে যে গোপীগণের যে পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত ভগবত ভক্তি অনুশীলনের সাফল্য পেতে হলে। Gopi Bhartu Parakamalayor Dasa Dasanudas, and servant of the gopis. So we should always remember our position, that we are the very insignificant, lowly, unqualified servants. আমাদের গোপীগণের অত্যন্ত নগণ্য দাসানুদাস, তার দাসানুদাস হিসেবে গণ্য করা উচিত, অত্যন্ত নগণ্য এবং অযোগ্য সেবক হিসেবে নিজেদেরকে গণ্য করা উচিত। It is also recommended that one should live on the banks of Radhakund and should be absorbed in the loving service of the Lord. এটাও বলা হয়েছে, শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে রাধাকুণ্ড তটে বাস করে ভগবত ভাবে আবিষ্ট থাকার কথা শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। So that's a very important point, that you don't just live on the banks of Radhakund and think about, you may think, oh, what am I doing here? Why am I here? I should go some other place. But rather, if you come to live on the banks of Radhakund, you should be absorbed in the service of Krishna.
তো এরকম বলা হয়নি যে কেউ রাধাকুণ্ডের নিকটে গিয়ে থাকবে এবং তার মনে বিভিন্ন জড়জাগতিক চিন্তাভাবনা আসবে যে কেন আমি এখানে এসেছি, আমি কি করলাম, আমার তো অন্য জায়গায় গিয়ে অন্য কিছু করা উচিত, এরকম ভাবনা নিয়ে কখনো রাধাকুণ্ডের তীরে বসবাস করা উচিত নয়। So your mind has to be fully fixed in the service of Krishna and have no thought about any other thing. আর রাধাকুণ্ডের তীরে বসবাস করতে হলে তার মন অবশ্যই শুধুমাত্র কৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকতে হবে, অন্য কোনো ভাবনায় ভাবিত হলে হবে না। One should bathe there regularly, give up all material conceptions, taking shelter of Sri Radha and her assistant gopis. তো শ্রী প্রভুপাদ লিখছেন, সব রকম জড় ভাবনা ত্যাগ করে রাধারানী বা তার মঞ্জুরির অধীনে রাধাকুণ্ড তটে ভজন করা উচিত। So around Radha Kund we see there are other gardens there, got different gardens of different gopis who are assistants of Radharani. রাধাকুণ্ডের চারপাশে আমরা দেখি বিভিন্ন বাগান বাগিচা এবং রাধারানীর সহকারী বিভিন্ন গোপীগণ রয়েছেন, মঞ্জুরিগণ রয়েছেন। Radharani she's not alone, but she has her assistants with her. The gopis are there with her. রাধারানী একা নন, তার সেখানে অনেক সহকারী, অনেক গোপী মঞ্জুরিগণ রয়েছেন। And we should take shelter of these assistants and be the servant of the servant. এবং আমরা উচিত তাদের সেই সেবা ভাব গ্রহণ করা, তাদের সেবকের সেবক বা দাস হিসাবে আমাদের নিজেদেরকে গণ্য করা উচিত। Not that we can directly serve Srimati Radharani. এটা এরকম নয় যে আমরা সরাসরিভাবে শ্রীমতী রাধারানীর সেবা করতে পারবো। If one is thus constantly engaged during this lifetime, after giving up the body, he will return back to Godhead to serve Sri Radha in the same way as he contemplated during his life on the banks of Radha Kund. এইভাবে সারা জীবন ভগবত ভজন করলে দেহত্যাগের পর ভগবত ধামে গিয়েও এইভাবে রাধারানীর অধীনে ভগবত ভজন করা সম্ভব হবে। So that's a benediction. If you are constantly engaged, it's not a thing which you just do for the weekend, go to Radha Kund and for the weekend, and then, but you want to be constantly absorbed in that mood of service to Krishna. এরকম নয় যে আপনি সপ্তাহে একদিন রাধাকুণ্ডের কাছে গিয়ে বসবাস করলেন এবং কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, এরকম নয়। অবিচলিতভাবে অবিরত ভাবে আপনাকে রাধাকুণ্ডের নিকট বসবাস করে কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে হবে। So serve the couple, the divine couple, serve Srimati Radharani. সেখানে সেই চিন্ময় যুগল শ্রীমতী রাধারানী এবং কৃষ্ণের। And if we dedicate our life to her service, then at the end of life we will go back to serve her in the spiritual world. আমরা যদি আমাদের জীবন অতিবাহিত করি তার সেবায়, তাহলে আমরা আমাদের জীবনের পরবর্তী সময়ে মৃত্যুর পরে আমরা চিন্ময় ধামে সেই সেবায় নিযুক্ত হতে পারবো। Yam yam vapi smaram bhavam chachati anti kalevaram. Whatever we remember throughout our life, that will come into our mind at the time of death, and whatever we remember at the time of death, that will take us to the next life. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যে আমরা সারা জীবন ধরে যেরকম চিন্তা ভাবনা করি, মৃত্যুর সময় আমাদের সেরকম চিন্তা ভাবনাই মনে আসে, এবং মৃত্যুর সময় আমরা যেরকম চিন্তা ভাবনা করব সেই চিন্তা ভাবনা অনুসারে আমাদের পরবর্তী গতি হবে, পরবর্তী জীবন লাভ হবে। The conclusion is that to live on the banks of the Radha Kund and to bathe there daily constitute the highest perfection of devotional service. শ্রী প্রভুপাদ লিখছেন, তাই সিদ্ধান্ত হলো এই যে প্রতিদিন রাধাকুণ্ডে স্নান ও সেখানে ভগবত ভজনের মধ্যেই ভক্তিযোগের চরম সাফল্য নিহিত রয়েছে। It is a difficult position to attain, even for great sages and devotees like Narada. এমনকি নারদ মুনি ও অন্যান্য মহান ভক্তদের পক্ষেও এই সুযোগ লাভ করা খুবই কঠিন। Thus, there is no limit to the glory of Sri Radha Kund. এইভাবে রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য অপরিসীম। By serving Radha Kund, one can get an opportunity to become an assistant of Srimati Radharani under the eternal guidance of the gopis. সুতরাং রাধা কুণ্ড তটে ভগবত ভজন করে গোপীগণের অধীনে রাধারানীর সেবা লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। So if one is able to take up this mood of serving Radha Kund, then
it's such a wonderful opportunity that you were given, that we can become the assistant of Radharani under the guidance of the gopis. তো এইভাবে আমরা যদি রাধাকুণ্ড তীরে বসবাস করে সেবা করার অনুশীলন করতে পারি এবং সফল হতে পারি, তাহলে আমরা মৃত্যু পরবর্তীকালে আমরা ভগবত ধামে রাধারানীর এই সেবায় নিযুক্ত হতে পারবো। So Radhakund, just like Srila Prabhupada said, going to a holy place, going to Vrindavan, it's not that you go to Vrindavan just simply by buying a ticket. তো শ্রীলা প্রভুপাদ বলছেন যে তীর্থ স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে, যে বৃন্দাবন ধামে শুধুমাত্র একটি কেউ টিকিট ক্রয় করে সে বৃন্দাবন ধামে যেতে পারে না। You want to go to the holy place, you have to change the consciousness. আপনি যদি কোনো পবিত্র স্থানে যেতে চান, আপনার চেতনাকে পরিবর্তন করতে হবে। The nice example of coming to the holy place, we see Akrura, when Akrura had been sent by Kamsa to go to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. আমরা একটি খুব আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যখন অক্রুর বৃন্দাবনে এসেছিলেন কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। So Akrura's mood in coming to Vrindavan, he was fully absorbed in thinking himself so fortunate that he was going to see the Supreme Personality of Godhead. এক্ষেত্রে আমরা অক্রুরের ভাব লক্ষ্য করতে পারি। তার ভাব ছিল এরকম যে বৃন্দাবনে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করছেন যে বৃন্দাবনে এসে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবেন। And when he came to Vrindavan, and when he saw Krishna's footprints on the dust of Vrindavan, then Akrura fell from his chariot and he rolled in that dust. He took that dust over his body. এবং অক্রুর যখন বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখতে পেলেন, তখন তিনি তার রথ থেকে অবরোহণ করে সেই ধুলোয় তিনি গড়াগড়ি করলেন এবং সেই ধুলো তার মস্তকে স্থাপন করলেন। So Srila Prabhupada said, this is how one should actually enter the holy place. শ্রীলা প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে এই রকম ভাব নিয়ে আমাদের পবিত্র স্থানে, তীর্থস্থানে প্রবেশ করা উচিত। If we simply come to the holy place and see it with material vision, then we will not get any purification. আমরা যদি আমাদের জড়জগতে ধ্যান ধারণা নিয়ে ভগবান কোনো পবিত্র স্থানে প্রবেশ করি, তাহলে আমরা সেই স্থানের মহিমা বা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবো। We have to prepare ourselves to enter into the holy place. আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে পবিত্র ধামে প্রবেশ করার জন্য। And of all the holy places, in the holy place, just like we heard, Vrindavan's a holy place, Mathura is a holy place, but even more higher than Mathura, the best of all, we said, was not just the place where Krishna is born, but there was the forest of Vrindavan, and above that there was Govardhan Hill, and above Govardhan Hill there's Radhakund. এবং আমরা বিভিন্ন স্থানের মহিমা এখানে জানতে পারি যে কৃষ্ণ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মথুরা, তার চেয়েও বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান হলো বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন, এবং তার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ স্থান হলো গোবর্ধন পর্বত, এবং সেই গোবর্ধন পর্বতের সন্নিহিত স্থান সমূহের মধ্যে রাধাকুণ্ড হলো সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। So we see here in this Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami has described to us this process of devotional service, is coming to this very exalted level, Raga Nuga Bhakti. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদের ভগবত ভক্তিতে যে আগমনের এবং পৌঁছানোর পথ বর্ণনা করেছেন, যে কিভাবে আমরা রাগানুগা ভক্তি বা অতি উচ্চ স্তরে ভক্তির পৌঁছাতে পারি। He described to us the person who is the most qualified, the most elevated person to take shelter of. এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে কার আশ্রয় নিয়ে আমাদের ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা উচিত। And he's described now also the place where you should take shelter of. এবং তারপরে তিনি সেই স্থানের বর্ণনা করেছেন যে কোন স্থানের আশ্রয় নিয়ে আমাদের ভগবত অনুশীলন করা উচিত। And we can see similarly how Sanatana Goswami wrote the Brihad Bhagavat Amrita, and in Brihad Bhagavat Amrita, which is a much more voluminous book than the Nectar of Instruction, he describes similar things.
আমরা দেখতে পাই যে ছিল সনাতন গোস্বামী তিনি বৃহৎ ভাগবতামৃত রচনা করেছেন এবং সেটি একটু বেশি বড় বা বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও এই উপদেশামৃতের মতোই বিষয়সমূহ সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। Srila Rupa Goswami has given us simply 11 verses here, but Sanatana Goswami wrote a very big book with many verses. রূপ গোস্বামী এখানে মাত্র 11টি শ্লোক বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামী সেখানে অনেক শ্লোক রচনা করেছেন। And in Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, in the first half of the book, he describes a person who has received the object of the greatest mercy of Krishna. এবং বৃহৎ ভাগবতামৃতার প্রথম তিনি আলোচনা করছেন যে কিভাবে একজন কৃষ্ণ ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরটি প্রাপ্ত করেছেন। And then he goes on in the second half of the book to describe the different places of rendering service to Krishna. তারপরে সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে তিনি বিভিন্ন স্থানসমূহ এবং তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। And the different moods which are there in each of these places. এবং সেই বিভিন্ন স্থানে যে তার ভাব আলাদা রয়েছে, আলাদা পার্থক্য রয়েছে ভাবে, সেটা তিনি আলোচনা করছেন। So Srila Rupa Goswami in this Upadeshamrita, remember, he began with very important instructions describing to us how we have to conquer over the different urges of the senses. শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রথমে শুরু করেছেন এইভাবে যে কিভাবে ভগবত ভক্তি অনুশীলনের জন্য আমাদের বিভিন্ন যে বেগ রয়েছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন যে ইচ্ছে রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। Vacho vigam, manasa krodha vigam. This was the beginning of the book. If we want to practice this Upadeshamrita, don't just simply jump to the end of the book, but start at the beginning, the very beginning. Control the mind and senses. আমরা যদি এই বইটিকে অনুশীলন করতে চাই, বইয়ের যে তত্ত্ব রয়েছে, আমাদের একদম অন্তিমে যে রাগানুগ ভক্তির অনুশীলনে চলে যাওয়া উচিত। আমাদের শুরু করা উচিত আমাদের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বাচো বেগম, মানস ক্রোধ বেগম, ইন্দ্রিয় সমূহ এবং মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের শুরু করা উচিত। Conquer these different urges and get rid of all the different bad qualities which can destroy our devotional service. তো এই সমস্ত আমাদেরকে বেগের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এবং বিভিন্ন ইচ্ছে সমূহ যেগুলো আমাদের ভগবত ভক্তি অনুশীলনে বাধা, সেগুলোকে অতিক্রম করতে হবে। Cultivate the 6 qualities which will help us advance in Krishna consciousness. 6 ধরনের যে গুণ রয়েছে সেটি আমাদের অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত ভগবত ভক্তিতে অগ্রসরের জন্য। Then practice loving exchanges with the devotees. তারপরে ভক্তদের সঙ্গে প্রেমমূলক আদান প্রদানের অনুশীলন করা উচিত। Then recognize also different levels of devotees. তারপরে বিভিন্ন স্তরের ভক্তদেরকে কিভাবে চেনা যায় সেটাই জানা উচিত। And learn to give proper respect to the devotees according to their spiritual positions. এবং তাদের যে আধ্যাত্মিক স্থান, তাদের যে আধ্যাত্মিক হায়ারার্কি রয়েছে সেই অনুপাতে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। And then Rupa Goswami went on to describe about the importance of chanting the holy name and how to develop a taste for the holy name. তারপর রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে হরিনাম অনুশীলন করা উচিত, হরিনামের জপ এবং তার যে স্বাদ আমরা জাগ্রত করতে পারি। Then after developing some taste for the holy name, then he came to talk to us, to describe to us about becoming more spontaneous in our application of devotional service. হরিনামের প্রতি রুচি জাগ্রত করে কিভাবে আমরা আমাদের যে ভগবত ভক্তির যে সেবা সেগুলো আরো কত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবা সম্পাদন করতে পারি আমরা, সেই ব্যাপারে তিনি আলোচনা করেছেন। What was described as the Upadesha Saram, the essence of all advice, that one should go and live in a place like Radhakund and absorb his mind in the service of Krishna. এবং তারপরে সমস্ত উপদেশের সার বর্ণনা করা রয়েছে যে এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করে রাধাকুণ্ডের তটে বসবাস করে রাধা কৃষ্ণের চিন্তায় মনোনিবিষ্ট করা। However, we're reminded that even great sages like Narada and Sanaka, that
they never got the opportunity to take bath at Radhakund. এবং আমাদের এটাও আমাদেরকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে সনক সনাকাদি নারদ এরকম মহান মহাত্মা মুনি ঋষিরাও রাধাকুণ্ডে গমনের বা স্নানের সুযোগ পান না। So we should pray that we can be properly qualified to take our bath. তাই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমরা যথোচিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। Okay, so we will stop here. Thank you very much for giving me the opportunity to speak some things on this nectar of instruction. তো আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ উপদেশ অমৃতের উপরে। And tomorrow we will go on to speak on nectar of devotion. আগামীকাল থেকে আমরা নেক্টার অফ ডিভোশন বা ভক্তিরস অমৃত সিন্ধুর উপরে আমরা আলোচনা করব। So we have some questions from Jamuna Mataji. Oh, she yeah. forwarded you also, me too. Oh, Would you like to address? Yeah. From yesterday's class, actually, from last class. So the first question, we had some question from previous class we're discussing. The first question is, please accept my most respectful obeisances unto your lotus feet. When we become familiar with our family members and devotee friends, we would lose our respectful mood for them. But when we are separated from them, we miss them so much. Is there any way that we can learn to treasure everyone's presence? Shitala Devidashi, Mataji. Yes, we can treasure everyone's presence, understanding everyone on the spiritual platform. Simply understanding them in relation to the material body is just simply that is not real affection. That is simply just due to the skin disease, due to our conditioning, that we are identifying with them as being our family members. তো একজন মাতাজি প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা যখন আমাদের পরিবারের সঙ্গে থাকি তখন আমরা তাদের যে গুরুত্বটাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি না। তো কিন্তু যখন আমরা দূরে থাকি তখন আমরা তাদেরকে মিস করি, তাদের বিরহ অনুভব করি। তো কিভাবে আমরা তাদের যে সঙ্গ এটার সম্পদটাকে আমরা অনুভব করতে পারি? তো মহারাজ বলছেন যে আমাদের পরিবারে যেসব সদস্য আছে তাদেরকে জড়জাগতিক বা চামড়ার যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কিত ভাবা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে বিচার করা উচিত যে এই সমস্ত আত্মারা আমাদেরই ভক্তির সহায়ক বা ভক্ত। So you say when you're with them, then you don't get along well with them, you find fault with them, you complain, criticize each other, argue. তো যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন তখন আপনি তাদের বিভিন্ন দোষ দর্শন করেন, তাদেরকে তাদের সমালোচনা করেন, তাদের সঙ্গে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। And when you're away from them, you miss them so much. এবং যখন আপনি তাদের থেকে দূরে থাকেন তখন আপনি তাদের বিরহ অনুভব করেন। We miss them because actually we have a family. It's natural to be part of a family. আমরা তাদের মিস করি বা তাদের সঙ্গে বিরহ অনুভব করি কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক। একটি পরিবারের মধ্যে থাকা বা পরিবারের সদস্যদেরকে মনে করা এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। But the real family is not just here with the body. The real family is the spiritual family. আসলে সেই পরিবার এটি দেহগত চেতনার উপরে ভিত্তিতে যে গঠিত পরিবার সেটি প্রকৃত পরিবার নয়। চিন্ময় চেতনার ভিত্তিতে যে পরিবার সেটি প্রকৃত পরিবার। We are all part of the family of Nanda Maharaj. আমরা নন্দ মহারাজের পরিবারের সদস্য। And you want to be in that family. When you're with that family, if we see everyone in relation to that family, then there will be no problems. আমরা যদি সবাইকে সেই সম্পর্ক হিসেবে দর্শন করি যে সবাই আমরা শ্রী নন্দ মহারাজের পরিবারের একজন সদস্য তাহলে আমাদের কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে না। You think yourself belonging to one family, and when you're away from them, you miss them because we do have a sense of being part of a family, but
we're not just part of that bodily family, we're part of this a spiritual family. পরিবারের সদস্য থেকে বিরহ অনুভব করাটা স্বাভাবিক, কারণ সবাই মধ্যে একটা পরিবারত্ব বোধ রয়েছে যে আমি কারোর সাথে সম্পর্কিত, পরিবারের সম্পর্কে, কিন্তু সেটা দেহগত চেতনার ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়, চিন্ময় চেতনার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। And when you're with them, you quarrel with each other, you don't get along with each other because actually they're not the real family. তো সেই কারণে আপনি যখন এই দেহগত চেতনার ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের সঙ্গে সদস্যদের সঙ্গে একত্রিত হন, তখন সেখানে ঝগড়া বা সমস্যা তৈরি হয়, কারণ এটি আসলে প্রকৃত পরিবার নয়। The real family is in the spiritual world. আসলে প্রকৃত পরিবার রয়েছে চিন্ময় জগতে। With Nanda Maharaj's family, নন্দ মহারাজের পরিবার, his family and all of his friends and relatives. আমরা সবাই তার পরিবারের সদস্য এবং একে অপরের বন্ধু। So we want to be part of that family. আমরা সেই পরিবারের একজন সদস্য হতে চাই। So when you're in Krishna consciousness, then you'll be naturally joyful. তো আপনি যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত থাকবেন, তখন আপনি স্বাভাবিকভাবেই খুব আনন্দময় থাকবেন। But when you're in the bodily consciousness, then you'll be hankering and lamenting. One minute you're happy, the next minute you're missing people. কিন্তু আপনি যখন দেহগত চেতনার ভিত্তিতে থাকবেন, তখন আপনি তাদেরকে তখন সুখের অন্বেষণ করবেন, আনন্দের অন্বেষণ করবেন, কখনো আপনি সুখ অনুভব করবেন, তার পরমুহূর্তে আপনার বিষণ্ণ বোধ হবে। So you have to get off the bodily consciousness. You have to become Krishna conscious. আপনাকে দেহগত চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে কৃষ্ণ চেতনাগ্রস্ত হতে হবে। And see all living entities as parts and parcels of Krishna. প্রত্যেকটি জীবকে কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দর্শন করতে হবে। But all part of the one family. আমরা প্রত্যেকেই একটি পরিবারের সদস্য। Krishna says in the Bhagavad Gita, Aham bija pradapita. I am the seed-giving father. Krishna is the seed-giving father of all living entities. কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বর্ণনা করেছেন যে আমি হলাম বীজ প্রদানকারী পিতা, আমি সমস্ত জীবগণের পিতা। So Krishna is our father, and all the other living entities in this world are our brothers and sisters. কৃষ্ণ হলেন আমাদের পিতা এবং এই জগতের সমস্ত জীবগণ হলেন আমাদের পরিবারের অংশ, আমাদের ভাই এবং বোন। So when you think like that, then you no longer miss your family. তো আপনি যখন এই রূপে চিন্তা করবেন, তখন আপনি কখনো আপনার পরিবারের সঙ্গে বিরহ বোধ করবেন না। You'll see your families everywhere with you. তখন আপনি সর্বত্র আপনার পরিবারকে দর্শন করবেন। We have two more questions, Maharaj. The second question is from Bhakti Liliping. Please accept my most respectful obeisances unto your lotus feet. I heard that the love between Radha and Krishna is conjugal love. In a term of this world, that means extramarital love outside of the marriage. Then why Radha and Krishna are not married? Why they marry other people? Bhakti Liliping. You have to understand that the pastimes of Radha and Krishna are a manifestation of the spiritual world. আপনাকে আসলে একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন রাধা কৃষ্ণের মধ্যে বিবাহ স্থাপন হয়নি, কেন রাধা কৃষ্ণ আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বিবাহ করেছিলেন। So the loving affairs between Radha and Krishna take place when they're very young. When Krishna's 8 years old, he dances Rasa Leela. তো রাধা কৃষ্ণের আপনাকে বুঝতে হবে যে লীলা, এটি হলো চিন্ময় জগতের লীলার একটি প্রতিবিম্ব স্বরূপ, একটি সম্প্রসারিত রূপ এখানে। এবং রাধাকৃষ্ণের বিবাহ খুব অল্প বয়সে প্রথমেই সম্পন্ন হয়েছিল। 8 বছর বয়সে, কৃষ্ণের বয়স যখন 8 ছিল, তখন রাসলীলায় রাসমণ্ডলীতে তাদের বিবাহ হয়েছিল। So the dealings between Radha and Krishna are not of this material world. তো রাধা কৃষ্ণের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটি এই জড়জগতের সম্পর্কের মতো নয়। But we think because you're thinking that Radha and Krishna's dealings are material, you're thinking they should be married. তো যেহেতু আমরা এই জড়জগতের চেতনার ভিত্তিতে আমরা বিচার করছি, তাই জন্য আমরা ভাবছি যে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ হওয়া উচিত। So in the past, one of the 6 Goswamis, Jiva Goswami,
he wrote a book about the pastimes of Radha and Krishna, and in his book he described that Radha and Krishna were married. He actually had them married. তো জীব গোস্বামী জীব গোস্বামী একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন রাধাকৃষ্ণের লীলার যে রাধাকৃষ্ণের আসলে বিবাহ হয়েছিল, বিবাহ হওয়ার কথা ছিল। Because at that time, hearing about Radha and Krishna and the not married, people thought this is very bad, this is very immoral, and people didn't want to accept this. ওই সময়ে সবাই ভাবতো যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক খুবই অনৈতিক, তারা এটাকে মানতে চাইতো না, এটাকে খারাপ চোখে দেখতো। Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, nobody talked about Radha and Krishna. People talked about Krishna, but there was no mention of Radha. It was Chaitanya Mahaprabhu who taught the significance and the importance of Srimati Radharani. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে কেউ রাধা কৃষ্ণের ব্যাপারে বলতেন, তারা শুধু কৃষ্ণ ব্যাপারে আলোচনা করতেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি রাধারানীর মহিমা তিনি প্রকাশ করেছেন। So Jiva Goswami in order to satisfy the mind of the people, innocent people, he had them married. When in his book which he wrote about the pastimes of Radha and Krishna, he had them married. এবং জীব গোস্বামী সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য তিনি একটি বই রচনা করেছিলেন গ্রন্থে, যেখানে রাধা কৃষ্ণের লীলা রয়েছে এবং সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে আসলে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। However, you have to understand the mood of Krishna, that he's the greatest enjoyer. He wants to enjoy. তারপরেও আপনাকে কৃষ্ণের ভাব আপনাকে বুঝতে হবে যে কৃষ্ণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা, তিনি ভোগ করতে চান সর্বশ্রেষ্ঠভাবে। And we can understand that the pleasure between the young man and the young woman is greater before marriage than after marriage. তো আমরা এটা বুঝতে পারি যে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে সম্পর্কে যে আনন্দ বিবাহের পূর্বে সেটি অনেক বেশি থাকে বিবাহের পরের থেকে। So therefore we see that Krishna enjoys more being with Srimati Radharani than he does being with his wives. তো সেই কারণে আমরা দেখি যে কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে বেশি তিনি আনন্দ পান, তার যে স্ত্রী আছে তাদের থেকে তিনি বেশি আনন্দ পান। It's the greatest pleasure, the greatest excitement, the greatest satisfaction to the senses. তো এটি শ্রীকৃষ্ণের কাছে খুবই আনন্দনীয়, খুবই মহৎভাবে উপভোগ্য। So because Krishna is the supreme enjoyer, the reservoir of all pleasure, he wants to enjoy the highest, the greatest pleasure, and he gets that pleasure in having this exchange with Radharani. তো যেহেতু কৃষ্ণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা, তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বা আনন্দ তিনি আস্বাদন করতে চান, তাই জন্য তিনি এই রূপ সম্পর্কে রাধারানীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। So at one point the people of Vrindavan even thought that Radha and Krishna should be married. তো আসলে বৃন্দাবনের বাসীগণের মনেও এরকম ধারণা হয়েছিল যে কৃষ্ণ এবং রাধার বিবাহ হওয়া উচিত। So they came to Purnamasi. Purnamasi is actually Yoga Maya, and her, they came to Purnamasi because she was the elderly lady in Vrindavan, and she was the one usually who would arrange the marriages of the young men and the young women. তো তারা পূর্ণমাসীর কাছে এসেছিলেন। পূর্ণমাসী হলেন আসলে যোগমায়া, এবং তিনি বৃদ্ধা বৃন্দাবনে, এবং তিনি বৃন্দাবনের পুরুষ এবং ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে তিনি বিবাহ তিনি অ্যারেঞ্জ করতেন, তিনি ব্যবস্থা করতেন। So they told to her, Radha and Krishna, you should get them married. They have a natural attraction for each other. তো তারা পূর্ণমাসীর কাছে এসে বলেছিলেন যে আপনি জানেন যে রাধা এবং কৃষ্ণের বিবাহ হওয়া উচিত, কারণ তাদের একে অপরের প্রতি খুব সাধারণ আকর্ষণ রয়েছে। But Purnamasi did not agree. She said, no. It won't work. It's not good. Radha and Krishna, they have an attraction for each other, but they're not meant for married life. তো পূর্ণমাসী তখন বলছিলেন না, এটা আসলে সম্ভব হবে না, যদিও তাদের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিবাহ এটি সফল হবে না। They'll get married, don't have to worry.
তারা তাদের বিবাহ হয়ে যাবে, তার নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না। but they're not meant for each other. But তারা একে অপরের সাথে বিবাহ হওয়ার যোগ্য না। Radha and Krishna are one, but they separated themselves eternally. আসলে রাধা এবং কৃষ্ণ একই পার্সোনালিটি, একই সত্তা, কিন্তু তারা চিরাচরিতভাবে আলাদা করেছেন নিজেদেরকে। So you don't have to worry. তো এটার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। It's for Krishna's pleasure. এটি কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য। Don't try to stop his pleasure. তো কৃষ্ণের আনন্দ আস্বাদনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। And you see, most men will agree that they had a lot of pleasure before marriage. After marriage, they don't have much pleasure. বেশিরভাগ পুরুষই স্বীকার করবেন যে বিবাহের পূর্বে তাদের অনেক বেশি তারা আনন্দ ভোগ করেছেন বিবাহের পরবর্তীকালের চেয়ে। Hare Krishna. Should we go for the last question? Oh. The last question is asked by Jalangi Devi Dashi Mataji. Yeah, I answered that when I gave the class about there's 8 gopis, and Yes. the 2 gopis are about Chandravali and Radharani. The 8 gopis are all serving the different angas of devotion of Radharani. Okay. Yes, that was it. Okay. Yes. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Bol.